huzuni, uchungu, ulemavu na hata kifo. Hiyo ndio taswira ambayo hupatana na wengi wakati wanapatwa na ajali za barabara. Mahala na ambapo nimeweza kusimama, mpenzi mtazamaji, mmoja wa waendeshaji baiskeli ambaye anafahamika kama Kareb aliweza kupoteza maisha yake. Karibu kwenye kipindi ukipendacho cha Wajibika Barabarani. Ni kipindi na ambacho huwa tunaangazia mengi kuhusu njia ambazo tunaweza fuata ili kuweza kupunguza ajali ambazo hufanyika siku baada ya siku. Kumbuka kwamba unaweza wasiliana nasi kupitia 22914 22914 au kwenye tovuti yetu ni Mwangaza TV. Kufuatia ajali ambazo huwa zinafanyika siku baada ya siku, ambazo huacha wengi wakiwa wamelemaa, na ajali ambayo ilipata mmoja wa waendeshaji baiskeli, ningeomba mpenzi mtazamaji uweze kukaa makini ili tuweze kupata maoni kutoka kwa wale survivors ambao kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu waliponea kifo walipopata ajali. I'm a rider, and Monday at around 11 a.m. I was doing my normal ride along bypass, the northern bypass, when I met a tragedy. I was hit behind by a personal car from behind that was overspeeding, and I lost conscious, and I was pronounced dead on the scene, but I later on came to my consciousness, and I was rushed to hospital, the Plainsview Hospital, where I received the medication and the treatment that I'm ongoing so far. And as you can see, the injuries, I have the injuries with me. Yeah, I reported to Ruiru, at Ruiru police station, and they followed the matter to the court. The one who hit me was arrested, and the vehicle too was apprehended for inspection. Yeah, as we are speaking, I think the car is there, or it has been released on cash bail. My recommendation for this, we need cycling lanes to avoid tragedies like this. Yeah, and for motorists to respect cyclists too. Our lives matter. Our bikes, our motorists too. Yeah. So mimi kama cyclist, kila siku tukiingia kwa barabara, maisha yetu inakuwa kwa hatari. Watu wa magari hawatuheshimu. Akiona cyclist anaona huyu ni kama chokora, ni mtu maskini sana. So sisi tumewaomba kama wanaweza kutuheshimu. Hivyo tu, akiona cyclist inaweza take hata 1 second kumpea cyclist nafasi ya kuweza kupita. Cyclist, and cycling is a lifestyle for me. I cycle to work. It's how I earn my living. And some of us, hii cycling imetupatia hadi familia. We met our beautiful girlfriends while we were cycling. And kuna watu wengi hapa sana wanatembea na chuma kwa mwili kwa sababu waligongwa na gari somewhere. I have a living scar. Niko na alama ndio hizi. I live with scars in my body kwa sababu niligongwa na mtu wa gari. And my question is this: kama uko na gari na wewe ni dereva, what does it cost you to wait for a minute behind me before uni overtake, uni swerve off the road? Why can't you just wait for a minute for the road to be clear when you overtake? We always have attires. We always have reflectors. Our bikes have lights, the back lights and the front lights. We always are reflected. Tukiwa kwa barabara, we always have reflectors. So these drivers wanaona tu huyu ni mtu ako kwa baiskeli na naweza nikamswerve off the road kwa sababu yeye ako kwa gari. So we need to be protected by our laws. We need to be protected by the Kenyan government. We have come here as a group now to also be part of this initiative, or this, let me call it big thing, because we are all cyclists. We know what has happened, or we know what happened. So he's one of us. We've cycled with him. Personally, I've interacted with Caleb. And as a team, even as Spin Kings, we interacted with Caleb because he sold some goodies to some of us. And he's been a friend for long.
So the reason why we are here is because we want to pass a message to the Kenyans. I know much has been said about the policies which are being formulated and which are on the way, which are being which will be taken to the parliament. So now we are here to ensure that guys understand that these guys are doing cycling for various reasons. So I might be doing cycling because I'm passionate about it. I might be doing cycling because it's my day-to-day routine to go to work or to go to do my hustle. I might be doing cycling because I might be suffering from some diseases and some dislocations or body pains, and I've been recommended to do cycling. So what guys need to understand is that cycling is, different people are doing cycling for different reasons. And once everybody understands that, they'll be able to respect each and every cyclist is on the way. So the moment that you see a cyclist, let me address the motorists. So some of us have left cars in our homes. We've left our cars. The reason why we've left those cars behind is because we don't want to decongest the towns. So if all of us now, assuming now all these guys here have cars, if all of us came with our cars here along Thika Road, just imagine how the situation would have been. So, but we've chosen that now to ensure that we reduce the number of the number of traffic jam, or the traffic jam in town, and to ensure that guys are able to move at ease and be able to do their day-to-day living. We have guys who are riding all over the country. So if that is replicated everywhere in other counties, we are sure that cycling will be taken with the due respect it deserves, because it's a sport like any other sport. The fact that I cannot play football doesn't mean that I have to be cut short of my passion that I have. So basically, we are here to ensure that this cycling has been taken to another level, and the government and any policy maker, whoever is concerned about even the roads, the infrastructure, the ministry, the Ministry of Sports, they need to embrace cycling as any other sport in Kenya. Okay. Thank you. I'm very happy to see such a huge crowd. This is really the meaning of solidarity. And today is a day that has been sponsored by Caleb, and it's been hosted by Caleb. So he's here with us because if not for him, we wouldn't be here. And what I would like to say is that these roads, they are not built for the cars. These roads are built for people. And people are in cars, they are in lorries and trucks and everything, but they are also people on the bicycles. People are walking, people are riding, people are driving. So it's very important that we emphasize on the respect of the people. It's no point of losing human life because somebody else feels more, important on that particular road. Today, if we would say, let's close the road and demonstrate and put fires and put all that, it'd be another story. But you can see how disciplined the cyclists are. They show up in masses with their bicycles, okay, in solidarity. And they want to stress that point home. We've been having this critical mass every now and then, but still the point doesn't go home. The Matatu drivers need to be educated. The other drivers need to be educated. We're all sometimes in a hurry, but we have to be careful. Okay? So what I would really like to see is to see the change from the government level, law enforcement, because sometimes it's not a matter of cycle lanes or not. Okay? There are fast cyclists, there are slow cyclists, everybody is a road user. So we would really like to see the emphasis from the government side. Okay? Discipline on the road, respect of human life. We have NTSA, we have other organizations that fight for this. But it doesn't have to take 1 million cyclists to come on the road. But if you have to, you have to do it. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, ni matumaini yangu kuwa umeweza kuyasikia ama kuyapata changamoto na ambazo huwa waendeshaji baiskeli huwa wanakumbana nazo wakati wako kwa shughuli zao za kila siku, wakati wanatumia barabara. Kutoka hapa ningeweza tuweze kupata maoni ama sababu ya maandamano haya ya amani ambayo yameweza kufanyika siku ya leo. Na kama nilivyokuarifu hapo awali ni kuwa tuko moja kwa moja kutoka Jivanji Gardens. Usisahau kuwa unaweza wasiliana nasi kupitia 22914 22914 au kwenye tovuti yetu ni Mwangaza TV. Naitwa Steven Ndege. Unaweza tuarifu kwa nini cyclist wako hapa? Kwa leo tumekuja kuomboleza mwenzetu alipoteza maisha Thika Road juzi. So tuko kwa memorial yake
na tufanye pia awareness barabarani ili madereva wawe waangalifu. Like what kind of awareness? Like sahi naona venye uko you are fully equipped na zile mavazi ambazo unafaa kuwa. Does it mean that huyu mmoja wenu hakuwa amejihami hivyo ama ni nini iliweza kuendelea? Alikuwa amejihami, lakini gari ambayo ilikuwa barabarani haikuwa na ishara yoyote ya kuonyesha kwamba imeharibika barabarani, so angeweza kuiona ikafika mahali akaigonga. Na wewe ukiwa mmoja wa cyclist, what do you think the government should do ili kuweza protect nyinyi kama cyclist? Kwanza tutengenezewe infrastructure ya baiskeli ziwe kando, tusiwe tunatangamana na magari pamoja, manake hapo ndio inakuanga na shida. Madereva wengine wakuange waangalifu, waendeshaji baiskeli wengine pia wakuange waangalifu pia sometimes. And your advice to the other cyclists? Watu kuwa waangalifu, wavae helmet, watii sheria za barabara. Ndio. Tukifuata sheria za barabara, sote tutakuwa salama. Asante sana kwa maoni yako. Thank you. Thank you. I'm here because we want to stand up in solidarity with our brother Belak, aka Caleb Omoyo, who lost his life aimlessly on the roads of our city on Wednesday. And he was just cycling back home from his errands, and on his way, Matatu just stopped like they are used to, overtook, stopped in front of him, and he had no chance or opportunity to brake, and he had to lose his life like that. Yeah. Habari ya leo? Mzuri sana. Unaweza tufahamisha majina? Mimi naitwa David Kinja. Mimi ni mmoja wa wanabaiskeli. Na mimi pia ni kiongozi katika hii mambo ya baiskeli. Yani umekuwa ukiendesha baiskeli kwa muda upi? Mimi nilianza kuwakilisha Kenya tangu 1995. 1995. Nilienda kuwakilisha Kenya mara ya kwanza kule Zimbabwe katika All African Games. Kwa hivyo kumaanisha nilikuwa nimeanza na hapo nyuma kabla huo mwaka. Na mpaka leo bado nawakilisha timu ya taifa. Ni nini ilikuvutia ili ukakuwa mwendeshaji baiskeli? Mimi Kenya ilifanya ni shike mchezo wa baiskeli ni kwa sababu wakati nilimaliza form 4 kidato cha 4 nilijipata kwamba sina pesa mingi mfukoni kama nilivyokuwa shule, sina savings. Sasa nilikuwa ile kupanda gari kwenda katika viwanja michezo football kule kidogo ngumu. Nikafikiriaga nikiwa na baiskeli itanisaidia kwenda kwa football kwenye beach wapi. Sasa hapo ndipo nilichanga nikanunua baiskeli yenye nilipata ni cheapest, ilikuwa ni baiskeli kadogo BMX. Ilikuwa ni kama rika ya watoto hivi. Hapo ndipo mambo ilianza. Sasa hapo nilianza kukula shida za pancha, nyororo imekatika, kabaiki ni kadogo, umechoka, umeibeba saa nyingine kwa bega. Hivyo. Na pengine kuna mafunzo uliweza kupokea wakati ukiwa mdogo? Sikuwahi kupokea mafunzo yote ya baiskeli. Japokuwa nilikuwa nimependa michezo sana. Nilikuwa napenda kuangalia michezo ya kila aina. Nilikuwa nacheza football zaidi, lakini nilikuwa napenda kuwatch volleyball, saa nyingine najaribu kucheza. Nilikuwa na basketball, nilikuwa niko sawa. Nilikuwa nacheza hata shule. Swimming nilikuwa kwa shule pia, hata kwa swimming team. Nilikuwa napenda kukimbia pia. Nimekimbia Mombasa marathon mara 3 international. Maana mimi nimelelewa huko Mombasa. Na pia nilifanya michezo mingine kidogo yenye kama table tennis hivi. Ile tu katika ujana. Lakini nilipoingia kwa baiskeli basi hapo nilikita. Ni nchi ngapi ambazo umeweza kutembea kwa kucycle? Nchi nimetembelea nyingi sana. Katika hii dunia zile nchi sijaenda ndio chache. Lakini na wakati unaenda huko niko na miaka 26 kwenye baiskeli. Na nimesikia ukitaja kuhusu organization. Wewe ni mwanzilishi wa organization ya waendeshaji baiskeli.
tutajie kuhusu. Mimi si mwanzilishi wa organization yoyote ya baiskeli, lakini mimi ni mwanzilishi wa kikundi kinachoitwa Safari Simbas ambao ni self help. Okay. Kwa kizungu tunaita kama NGO. Lakini hiyo ni charity sasa. It's a charity that is registered in the UK. So it's a very serious charity, but it's very grassroots. Tunapenda mambo ya mashinani, maana pale mashinani ndipo kuna zile shida zenye tunataka kutatua kutumia baiskeli. Kweli. Na ulifikiria nini ili ukajiunga na hicho chama? Hicho chama nilikianzisha mimi mwenyewe kwa sababu baada ya miaka mingi katika baiskeli kutoka 95 mpaka sasa nimekuwa niko na mafunzo mengi yenye nimepitia kutoka kwa watu. Tembea nchi nyingi, nikakutana na watu wengi, nikakimbia mashindano mengi, nikakutana na wazuri, wabaya, na nikaona mambo mengi yenye naweza nikatumia kupitia kwa baiskeli yenye naweza kuwafaa ama kuwa ya manufaa kwa vijana wetu huku vijijini. Kwenye saa nyingine tunakuwa na issues kidogo tu, lakini hizo issues saa nyingine za kukosa discipline, na discipline ikiweko unakuta njia inafunguka. Saa nyingine za kukosa tu mwelekeo, lakini kupitia baiskeli tunapatia vijana wengi wadogo mwelekeo, hasa wenye wamelemewa sana labda na mambo ya kifamilia pale nyumbani, yani poverty. Saa nyingine unakuta ni single parent, mzazi labda ni mama tu na hana kazi maalum. Sasa unakuta hao vijana tunapenda kushikilia sana akifika labda kidato cha 4 ndio mwisho, ama saa nyingine akifika hata darasa la 8 ndio mwisho wa masomo, na kutoka hapo hana njia nyingine. Namshikilia. Sasa tunawashikilia through sport. Tunayo pia football tunafanya, tunarudisha football, tunayo football team. Na hicho kikosi chetu kinaitwa Safari Simbas. Safari Simbas. Tuko na football team ya Safari Simbas na tuko na cycling team. Na ni timu katika zile zenye zimeongoza ndani ya Kenya. Na tuko paka na vijana wa kutoka Uganda, na hata wakati mwingine pia tulikuwa na vijana wa kutoka Tanzania. Kwa hivyo tunarusha mikono yetu pia nje. Na qualification za kukuwa member wa hicho kikundi ni nini? Haswa hatunaga qualification system. Inakuwaga mostly ni choice yetu. Tunachunguza, tunaona kuna kijana fulani huku mashinani labda tumemuona mara 2-3 na mwelekeo wake, tuna assess situation yake pale nyumbani. Alafu tunaanza kwanza kuwafundisha ball. Hata kama hapendi ball tunamuelekeza kwenye ball. Tukiona amejua kuwa na discipline ya teamwork na kuelewa ball, tunamsoma. Tukiona tunaweza kumpeleka kwa baiskeli, sasa tunampeleka kwa baiskeli. Kwa maana baiskeli ina hasara nyingi. Lakini football hata ukiwa na mpira mmoja mzuri hata watu 22 wanacheza. 11 upande huu, kuna mmoja upande huu. Lakini baiskeli moja kama hii utakuta ni gharama kubwa. Sasa kabla upatie mtu tu umemchukua kule mashinani umweke kwa baiskeli ni hasara, kwa sababu unakuta ameanguka nayo, imevunjika, inataka spare za bei ghali. Sasa ni vizuri kwanza tunaweka kwenye boli. Alafu tunawafundisha nidhamu kupitia boli. Alafu kutoka kwa nidhamu ya boli sasa tunaweza wachuja mmoja wenye wanaingia sasa kwa baiskeli. Sasa by the time afike kwa baiskeli ya tayari yeye ana akili za kuongozwa. Chukua hii fursa uweze kupeana mawaidha kwa cyclist wenzako. Mawaidha ningependa kuambia cyclist wenzangu ni kwamba tufahamu kwamba hizi barabara kweli zina challenges mengi, yani changamoto sana. Na kusema kweli barabara ni zetu sisi watu, yani binadamu. Barabara sio za magari. Gari ukiweka hapa hata kwa manyasi uache hapo, haitaingia barabarani yenyewe. Na hizo gari zinaendeshwa na watu kama sisi. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni kuheshimiana. Ningependa vijana wenzangu wa baiskeli, mimi ni mzee sasa, si kijana. Kwa hivyo wazee wenzangu wa baiskeli na vijana wa baiskeli na wenye wanaingia katika mchezo wa baiskeli, tujaribu sana kushikilia nidhamu yetu ya barabarani. Ili tuoneshane kwanza picha mzuri. Saa nyingine pia tunashikwa na hasira, hata mimi kushikwa na hasira mpaka wengine unachapa driver kofi. Maana unaona angeniua. Lakini saa nyingine pia inachukua nidhamu pia kuvumilia, kujikinga na vitendo vingine vya kishetani. Sasa unaona madereva wengine wana hizo tabia za kishetani. Unaona mtu saa nyingine unaona ni mtu sura mzuri, amevaa mavazi mazuri, lakini anatokea dirishani anakuambia kwenda nyumbani wewe, toka hapo. Sasa unashindwa huyu mzee kweli amesoma kisomo gani imemfikisha kununua gari ya bei ghali kama hii?
basi hiyo ni mwizi tu. Maana kama hata haizi kuona kama mimi ni binadamu na haizi kuelewa pia mimi hii baisikeli nafaa kuendesha kwa hii barabara, lakini anaona anitusi na aniambie anifukuze na barabara si yake. Kwa hivyo saa nyingine anakukasirisha na unamrushia maneno unamtusi. Lakini kuna ule msemo wa Kiingereza unasema kwamba you don't argue with a fool. True. Because people will not notice the difference between you and the fool. Sasa tukiona kuna foolish drivers kule barabarani, kwanza tu avoid kuargue nao, tuache. Maana tunavyoargue na wao ndivyo ile hasira yao na ujinga wao inazidi. Sasa hiyo ni njia moja ya kujikinga. Njia nyingine tutengeze hii solidarity groups kama hii. True. Kuna kina Cyclist in Uganda wenye wana organize kila mara ile inaitwa critical mass. Sema sasa kuna corona ile gatherings zilikuwa ziko banned, lakini venye sasa waziri amefungua milango akasema cycling ni non contact sport, kwa bit safe, tunaweza endelea. Waendelee na hizo critical mass, maana zile zina sensitize, zina voice up. Na watu wa join. Na kitendo kama hichi cha kuungana kwa wengi namna hii, tusingojeage mwingine afe ndio tuje pamoja. Sasa ningewahimiza pia tukuage na gathering kama hizi ili tuweze kufikia wakubwa serikalini ili na watu ungi. Ya tatu, ningependelea kama serikali pia ingeenda njia kama ya Rwanda, waseme basi Kenya pia kukuage na car free day angalau mara 2 kwa mwezi, sivyo? Ili watu wote wanaambiwa hata kama una gari wewe usilete sasa barabarani. Hii car free day, weka gari yako nyumbani, wacha gari ipumzike, isafishe vizuri, safisha viti. Kuna gari zingine unaona safi kwa nje, lakini ukiingia ndani hata ukienua vichafu zingine zinapanya. Sasa wakiweka hiyo car free day, waende wasafishe magari zao huko nyumbani. Wao wenyewe watulie, ama wakitaka kwenda mahali watembee mguu, ama wachukue baisikeli sawa, tu join twende pamoja. Si Kagame anaendesha baisikeli kule? Ni kweli. Anaenda jogging. Kwa nini si hatuwezi? Tunaweza. Basi hiyo changamoto kwa Uhuru pia president. Wewe panda baisikeli, tengeza car free day, kuja twende barabarani za Nairobi. Hiyo amepata. Hiyo amepata. Na uko na yani kwa barabara zetu sasa. Are they fit for cycling? Barabara kusema kweli hazina shida. Kama nilivyosema hapo awali, shida ni watumizi barabara. Mimi na wewe na yule mwingine. Wewe uko hapo kwa gari yako, mmeitiwa story huko, mnakimbia na kamera zenu mbio, mwanga mmegongana, mmegonga cyclist, mmegonga boda-boda. Na tunaepa. Barabara haina shida. Hata kwa hizi baisikeli kuna wengine wanakuja kwa mashindano wanasema mimi ningekuwa na baisikeli kama ile ningeshinda. Hapana. Baisikeli si shida. Wewe ndio shida. The bicycle is fine. The rider is the problem. Sasa hapa barabarani pia ni hivyo. The road is fine. Hata kama iko na pothole ama ni off road ama ni kule kijiji, the road is fine. The road user is the problem. Maana hakuna gari inaendaga inagonga mtu tu hivi ikiwa peke yake. Iko na mwendeshaji, yeye ndiye amekunywa pombe akaendesha akiwa mlevi, ama amekimbia over speed, ama amepiga bump aka lose control, anagonga watu. Na sio ma cyclist tu wameulia, watu wa boda-boda. Hiyo basi ya Kenya mpya nasikia iliua pia boda-boda. Iligonga sijui nani. Wamezoea hao pia, wanajua. Wajua ukishaua mara moja mara mbili, hata ukichinja kuku mara ya kwanza na wasiwasi, mara ya pili, mara ya tatu chinja tu. Lakini kama hujai chinja inabonea huruma. Sasa hiyo huruma hamna. Sasa shida ni sisi. Naam, nimeshukuru sana kwa muda wako atakuongea na Mwangaza TV hasa kwa Wajibika Barabarani. Hata mimi nimeshukuru. Hongera Mwangaza TV. Na hata nyinyi mwajibike barabarani. Asante sana kwa kuongea na Mwangaza TV hasa kwa Wajibika Barabarani. Asante. Tupatie maneno yako ya mwisho. Mimi ningependa kusema kwamba kama nilivyosema hapo awali, barabara ni zetu sote. Watu wa kutembea mguu, wa kuendesha baisikeli, wa kuendesha gari, wa mkokoteni, wa wheelbarrow. Na barabara haina shida. Wenye kutumia barabara ndio wana shida. Barabara haina makosa, wenye kutumia barabara ndio wana makosa. Wenye kutumia barabara si ng'ombe ama mbuzi, ni wewe na mimi na yule mwingine. Na kwa hayo machache twende mapumziko kwanza. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa runinga uipendao ya Mwangaza, bado tunaendelea kukita kambi katika Jivanji Gardens, na kama nilivyokualifu hapo awali ni kuwa kuna mmoja wa waendeshaji baiskeli anayefahamika kama Kareb na ambaye aliweza kupata ajali barabarani.
na akaweza kuaga. Hapa niko na majamaa wawili ambao wataweza kujiintroduce, waseme majina yao, alafu watuambie ile ambayo iliweza kufanyika mpaka Caleb akapoteza maisha yake. Hujambo? Hujambo? Tufahamisha majina yako. Kwa majina naita Polycarp Moriasi. Na haswa ni nini unafanya hapa Jivanje? Okay, mimi ni cyclist. Kitu ya pili have kuinteract na Caleb sana. So hivyo ndio nilivyomjua, nikasema kwa sababu wenzangu waliamua tutokee leo barabarani, tupeane hiyo info kwa watu, niweze kuja leo. Na unaweza tufahamisha nini iliweza kufanyika kwa Caleb mpaka akapoteza maisha yake? Haya, Caleb mara ya mwisho nikiweza kumbuka tulikuwa naye Monday hapa kwa duka Ngara. Tukaongea, alikuwa anafanya matayarisho ya mashindano ya baiskeli ambayo ikuwe kesho Kenyatta Road. So kwa hiyo alikuwa anafanya mazoezi Thika Road akiweza kurudi nyumbani wakati ajali ilipotokea. Na ni nini iliweza kufanyika hiyo siku na alikuwa ni barabara gani ambayo alikuwa anaendesha baiskeli? Caleb alikuwa anaendesha baiskeli katika barabara ya Thika Road, Safari Park, akielekea nyumbani hapo area around Mwihoko. Nilichoambiwa na wenzangu after kuambiwa kuna mwendeshaji baiskeli ambaye aligongwa na gari akakufa, nilipiga simu nikaelezwa ya kuwa alikuja akaweza kugongana na basi ya Kenya Mpya ambayo ilikuwa imewekwa kando ya barabara hapo Safari Park. Na akaaga hapo. Ndio. Ni hatua gani iliweza kuchukuliwa baada ya hiyo ajali kufanyika? Tulijaribu kuongea na ndugu yake ili kumjulisha ambacho kilichotendeka. Ndio, hiyo tulifanya. Alafu waendeshaji baiskeli wenzangu wakaamua kuchanga pesa kidogo ambayo pamoja na ile familia ambayo watachanga huko yote iweze kumsindikisha vizuri. Ndio. Na asante sana, na sababu naona kuna mwendeshaji mwingine hapa wa baiskeli, ningependa hata yeye aweze kutufahamisha majina yake, na pia nyuma yenu kuna wengine naona bado tutaweza kuwasiliana na wao. Kwa majina mimi naitwa Samuel Mwaura. Mimi ni cyclist hapa Nairobi, na kitu kingine mimi wanafanya kazi ya delivery na baiskeli yangu. So kwa hii barabara niko everyday. Okay. Yeah. Hili jambo la Caleb, wewe mwenyewe kama cyclist uliweza kuishika namna gani ama na njia gani? Okay. Kitu cha kwanza mimi kama cyclist everyday wakati ninapitia hizi manjia za huku Nairobi, sometimes ukipeleka order unakutana na changamoto mingi sana. Kitu ya kwanza katika upande wa sisi cyclist tulikuwa tunauliza, naona kwa mfano unaenda unapeleka order, unapata saa zingine unaomba mtu njia hakupati. Na istoshe sasa ukiangalia hizi baiskeli zetu kuna safety light inawaka huku nyuma ya red hivyo. Tumeweka pale si ati sababu ni maua, hapana, ni ile ni kama indicator inakuonyesha wewe mwenye uko nyuma huyu ni mtu ako na bike na anapita. Kwa hivyo umpatie njia, hiyo pia ni maisha inapita hapo. Si ati asione tu ni baiskeli na akaidharau. Yeah. Na ni hasa nini unaweza sema serikali imefail tuseme kwa barabara? Okay, kitu cha kwanza upande wa ukiangalia hizi barabara zetu hapa Kenya, majority tuseme 90% hazina path ya cyclist. Yeah, ambayo sisi waendeshaji baiskeli tungependa tukuwe na hiyo chance ya kutengenezewa barabara, na at least kwa kila barabara tupate upande wa cyclist ambao sisi wa cyclist tungekuwa tunatumia. Yeah. Pamoja na zile changamoto ambazo huwa mnapitia, kwa leo nimesikia maoni kutoka kwa cyclist wengi sana wakisema huwa wanadharauliwa. Wewe umewahi jipata ukidharauliwa kwa barabara? Si mara kwanza, nimepitia mara mingi. Kwa mfano unaweza pata umegongwa na mtu kama motorbike ama tuseme gari, lakini pale ambapo ni ofisa yako pale, yeye anasema tu piteni tu, kwa sababu yao ni kama ule ni mwendeshaji baiskeli. Anaona tu maybe ule ni kiumbe tu, yani hakina maisha.
badala ya huyo ofisa kuchukua hatua, na kama ni mwendeshaji baiskeli ama mwendeshaji gari ndo akona ama dereva ndo akona na makosa, aweze kuchukulia hatua vizuri. Yeye tu anasema wewe twende. So sisi watu kama sisi cyclist tunapata hiyo changamoto, ni kama hatuchukuliwi kwa uzito. Na ni kitu ambayo tungependa ishughulikiwe kusema kweli. Na nyinyi kama cyclist, wakati umesikia mmoja wenu ameweza kuaga, huwa mnaingiwa na hofu ama pengine unasema sitaendesha baiskeli tena, ama huwa namna gani? Unajua, ukiangalia wengi wetu, kuna wale ambao walipata hiyo ujumbe kama leo, na hiyo siku kuanzia kesho unasikia anasema mimi tena baiskeli sitaingia tena kwa barabara, ndachukua yani ita take time kidogo kabla arudi tena kwa barabara. Lakini unaona mtu kama mimi pale ni kipato changu natafuta, so ni ile tu ni kuambia Mungu tu anilinde. Ni lazima nisipoingia huko kuenda kudeliver, sitakula na sitavaa. Lakini juu nimetegemea ile baiskeli nilishe, itabidi niamke nikwambie tu Mungu nilinde, kwa sababu hakuna mtu mwingine anaweza nilinda, ni Mungu tu. Kweli. Naam, yeye tu ndio mimi nitamuomba. Asante kwa kuongea na Mwangaza TV. Naomba tuvuke ng'ambo nyingine. Naona kuna jamaa mwingine hapo nyuma yako ambaye amejiandaa vizuri. Okay, kwa majina naitwa Fredrick Odongo na nimekuja hapa kuomboleza rafiki wetu Caleb Omoyo ambaye aligongwa na gari Thika Road. Omoyo venye namkumbuka, tumekuwa na yeye Jumatatu hapo Ngara Pioneer, na ni kijana mwenye bidii, kijana ambaye hujituma, hujitafutia riziki yake kupitia kwa njia ya baiskeli. Na alivyokuwa ametoka kutafuta riziki yake, sasa alikuwa anaelekea nyumbani jioni, ndiposa akakutana na mauti yake. Na tunakashifu kitendo hicho kwenye huyo dereva wa hilo basi la Kenya Mpya aliutenda, kwa sababu ni hatia. Na hao waendeshaji baiskeli pia wanao familia ambao wanawategemea. Na pengine kwa swali yangu ningeuliza, pengine kuna waendeshaji wengine wa baiskeli ambao wamewahi jipata kwa ajali kama hiyo, haki iliweza kutendeka ama? Okay, kwa hakika mara mingi tumekuwa tukigongwa na magari. Utagongwa na gari irudi nyuma ikuvuke iende. Mara mingi hatupati haki yetu, itabidi wende urudi kwa mfuko, na hizi baiskeli zetu zina bei. Unapata kama mimi baiskeli yangu ninayotumia ni ya 50,000. Sasa baiskeli kama hiyo ikiharibika, unapata gharama ya kuitengeneza iko juu. Au wenye gari udhani ya baiskeli ni 10,000, 15,000. Sasa hizo ndio changamoto mingi pia tunapitia. Sana madereva wa matatu hawatupei nafasi sana kwa barabara. Na mawaidha yako kwa mwendeshaji baiskeli mwenye kwa sasa anatutazama? Okay, waendeshaji baiskeli naweza waambia mkuwe tu makini kwa barabara. Kwa sababu hao waendeshaji gari, kila mtu toka kwa nyumba na stress zake. Sasa uwezi jua, wewe kwa tu mwangalifu, keep left ukiendesha baiskeli. Hapana ng'ang'ana na magari kwa barabara. Na asante sana kwa kuongea na Mwangaza TV. Mpashe ndugu yangu hapo. So majina ni Peter Salai. Na tumekuja hapa leo kuweza kuchangamana na wenzetu ambao wanaendesha baiskeli, hasa kuomboleza kifo cha mwenzetu mmoja Caleb Omoyo, ameleza kupata ajali. Na hivyo imekuwa ni siku njema ambao ni ya kuhamasisha watu wote kwenye barabara, wale ambao wana baiskeli, ambao wanatumia gari, kwamba kwenye barabara tuweze kuheshimiana sote. Tunatumia barabara moja, tunaelewa changamoto ya barabara zetu hizi za Kenya. Hatuna nafasi ya kila mtu, lakini tukiweza kuheshimiana inakuwa ni jambo ambalo ni njema. Na hivyo basi tumeweza kufurahia, tumekuwa wengi leo. Wengine hawakuweza kumfahamu moja kwa moja Caleb, lakini wamejiunga ili kuweza kupitisha point ama hoja la kwamba tuweze kuwa na road safety awareness, tuweze kuheshimiana kwenye barabara. Hata sisi pia ambao wanatumia baiskeli tuweze kuheshimu barabara, kama ni kuvalia vizuri kwa njia ambayo tunaonekana, kuonyesha zile ishara za mwili, kama ni ku turn left right, tuweze kuingia tu vile ambavyo tunataka. Na hivyo basi kwa siku ya leo tumeweza kufahamisha wengi kwamba kuna
watu ambao wanatumia baiskeli ambao ni wengi sana, si ambao tu moja tunaona kwenye mitaa na kuwadharau hivi kwamba tunaweza kuwagonga ama kuwaingia vile tunataka kama vile matatu zinafanya, na hivyo ndio ilifanyika kwa moja wetu. Hivyo basi leo watu wengi wameweza kuona kwenye barabara tuko wengi sana, na hivyo basi kupitia jambo hili limeweza kufanya wengi hata ambao wanaogopa kuanza kutumia baiskeli kama mazoezi kwenye barabara kujua kwamba kuna hamasisho na kwamba hivi sasa watu wanaweza kuheshimu wale ambao wanatumia baiskeli, kwa sababu visa kama hivi vikiendelea, watu wengi wanaogopa kutumia baiskeli kwenye barabara. Inhali ni njia moja ambayo inapunguza gharama, ni mazoezi unafanya, na hivyo basi nafikiria njia leo itafanya watu wengi waweze kufikiria tena kwamba wale ambao tunawadharau ni ndugu yako kwenye barabara, ni mtoto wako, ni mzazi, ni baba, ni mama. Hivyo basi tusidharau watu, tuweze kuheshimiana sote, wenye baiskeli, wenye magari, tuweze kuheshimiana tu sote. Barabara haina mwenyewe. So hilo ndio lilikuwa jambo kuu leo, kuweza kuhamasisha watu kwamba wale ambao wanatumia baiskeli pia ni binadamu kama wewe, ni watu ambao wana familia, wanatafuta riziki. Hivyo tuheshimiane tu. Na pengine nikiuliza swali langu la mwisho kwako, kuna yale mafunzo ambayo huwa nyinyi kama waendeshaji baiskeli mnayapata, na mnayapata wapi? Hasa wengi wameweza kuunda vikundi ambavyo kupitia hizo mnaweza kupata mazoezi, jinsi ambavyo kwa mfano kama leo watu unaona wengi wamevalia nguo rasmi, wana helmet. Hivyo basi wale ambao hawana wameambiwa wasije. Hiyo ni njia moja kuhakikisha kwamba kwenye barabara unapotoka, hata wewe mwenyewe unapotoka kwenye nyumba, hakikisha usalama wako. Usalama unaanza na wewe mwenyewe. Unapovalia kama ni usiku, njia ambayo inaonekana reflectors, una torch, inakuwa ni rahisi hata ambaye mwenye gari kukuona. Jambo lote likifanyika huna kosa, lakini ukiwa unakosa mambo kama hayo, basi lawama inakuwa kwako. Kwa hivyo ni njia moja kwamba unaweza kupata mazoezi kuangalia kwenye online vikundi, si lazima uende special course. Kwa hivyo jambo tu ni hilo, kuangalia wengine vile ambavyo wanavalia, na sare hizi si expensive. Ni kuangalia tu na kununua, kwa sababu usalama wako huwezi compare na nguo ambayo unanunua. Jambo lingine ambalo limenishangaza ni kuwa nimeona watoto katika hayo maandamano ya amani, na huwa wamesaiko kutoka hapa Jivanji wameenda mpaka Safari Park. Does it mean that hao watoto wamekomaa sasa, yani wako sawa kabisa na baiskeli? Hapana, cycling ni mazoezi tu polepole, ni kama vile unapanda ngazi, unaenda step moja na baada nyingine. Na leo ilikuwa ni race. Watu walikuwa wanaenda tu polepole, kumekuwa na watoto ambao imenifurahisha wamekuja. Tumeenda vizuri. Kwa hivyo cycling ina beginners na wale ambao ni professionals. Kwa hivyo mtu asivunjike moyo kuona kwamba mimi sina baiskeli expensive sana, mimi sijafika kile kiwango. Anza kwa kiwango chako. Bora una baiskeli, anza kwa kiwango chako. Ni polepole tu utafika pale. Sawa sawa. Asanteni sana kwa kuongea na Mwangaza TV katika kipindi cha Wajibika Barabarani. Asante. Thank you so much. Asante. Okay, first of all, mine is to offer condolences to the family of fallen cyclist. I mean, he didn't have to die. 22 years old, life cut too short. To his family and to all his fellow cyclists, me included, even though I'm taking a break from cycling to repair my back. You know, I brought the first reflective jackets into this country for the police. I also bought reflective strips, but we never managed to launch them. It is so important to have visibility. If a truck is parked on the road, or a vehicle is parked on the road, we take so much for granted. All right? Here was a cyclist who was not protected. He was not protected because he ended up ramming into the truck that was not visible to him. All right? And losing his life. We have a lot of issues in terms of non-motorized transport. And I feel that even though NMS and the government is working on cycling lanes, pedestrian lanes, right, we need also the people who use vehicles, right, to also be responsible, to understand that they have to protect the lives of pedestrians and cyclists. All right? Boda-bodas also sometimes occupy the space of cyclists, right? This country has more people walking and cycling and on boda-bodas, and we need to provide for them. So here we are, we've lost a cyclist, and it's not the first one. You know, a few years ago I saw in the UK the Queen's doctor also lost his life on the road. He was run over by a bus that was
taking a bend as well. All right. So even in the best of countries, accidents can happen, but we can prevent these accidents if we take responsibility. I've got an amendment coming to the transport bill so that we could actually improve on the needs of cyclists. Because when I cycle from my house to Parliament, I was praying throughout the way. All right. I felt intimidated by the matatus. I felt intimidated by cars, by trucks, by buses. All right. But then we also have stationary cars on the road. When your car breaks down, you have to have a lifesaver. You have to have a lifesaver in your car. So the fact that you don't have a lifesaver and you put it out and you highlight the fact that you have this truck on the road that is stationary, you know, then a life is lost. My appeal to insurance companies: you provide insurance and you say do not accept liability. When I'm in the wrong with my comprehensive insurance, I accept liability and tell my insurance company to pay. And enough is enough. We need to rise up, not only as people who live in Nairobi or in Kenya, but as cyclists, to just stand in one voice. And I'm so happy that this is happening in Nakuru, it's happening in Mombasa, because Caleb touched lives. He was somebody that was so much passionate about cycling, about people that he was involved in. So today it's a cry, and we want to urge the government and the Minister for Transport and even the CS for Sports, Madam Amina. Cycling has come of age in this country. It's a sport and so many people have embraced it. So it's high time that we start making laws that will protect us, not only from the roads, even for competition purposes. We need to start protecting cyclists with the laws that are being created. So as she has said, next week the petition will be signed with over 1,000 people. We'll walk to Parliament, we'll walk to Interior CS for security, because we have to find justice for Caleb. That is what we want. We have to, because enough is enough. We're not going to lose another life. We are not going to lose another life. We need cycling lanes. What is being done in the CBD needs to be replicated everywhere in Nairobi, hata kwa vijiji in Kenya. Sasa, so justice for Caleb. And Kenya mpya imekuwa na issues mingi sana za kugonga watu na kumaliza katika barabara zetu za Thika Road. Na swali imekuwa ni hivi, na ambao cyclists wanauliza, who owns Kenya mpya? Because it seems they are untouchable. Nani anaonizi magari? Manake zinaua watu, inapelekwa station, inakuja na wachiliwa. Jambo lingine la pili, tafadhali serikali, zingatieni wakati kura ama kera wanajenga barabara, jengeni cyclist lane ama path, ndiposa wasiki katika barabara main roads. National Transport and Safety Authority, please come out, take action on this circle, because somebody right now is on the morgue. Lakini swali joni moja, MTC tafadhali, mtachukua hatua kweli ama mtazidi kupatia ili swala a blender kama kawaida? Somebody right now is dead. He was he was doing engineering. We want justice for Caleb. And please, National Transport and Safety Authority, come out and take action. That's what we need. Thank you. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, hizo ni baadhi ya changamoto ambazo waendeshaji baiskeli huwa wanakumbana nazo wakati wako katika harakati zao za kila siku wakiwa katika barabara. Siku ya leo wakiwa wanaomboleza mmoja wao ambaye aliweza kupata ajali na akafa. Na hapo ndipo tutaweza kuweka kikomo kwa kipindi chetu siku ya leo cha Wajibika Barabarani. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, wiki ijayo sana wakati kama huu tutaweza kupatana. Nimekuwa na hodha wako Wanjiko Bogo nikikuaga bye bye, na usisahau kuwa wajibika.